abo no numne fa oman mu nsem omahodo so ensem enebre aso se no kwada nwumre ye ba ebekinkan ebi edemo se Solomon onwune bremu akane kase ensem no edoso nemom de dimu akotene na de di kan de di tie na ye ba ebekinkan ede amaw yenhwe ensem no de dimu akotene no ebi Ghana mampani na nadodan kwakufo ado enre yada wadi aso ekokobo form ewo trede na nisem bi wadi tudwa eni se wo ba beboa na o man Ghana mu ye ba no se ebibi man mu a eye bia ya eyi yapomuden ho ensam no ejira ne nai so dia wo pese ye nkan o man Ghana emfa enka ho epi Yado beko ye mampani dada John Dramani Mahama ne no na wo ba pro chese wo da se afimpinu ne aduona bato yetu ye wo da se papa wo kokopie mu ewo eye Upper West region eye etifi atoye mantem ne no na wo chemu se agenda 111 ni ya ekosi eye ka anasa bosia na Ghana mampani wo pese wo bisa na no so kura no e ba besin se wo man Ghana ye komu Yado begina mampani eye dada John Dramani Mahama na so ye hwane no na wo chemu se NPP amanyoko wo mu kiremu a eye economy no se di atete apansam ni nyina ejina covid so na wo kiremu se nya de ejina covid so ansa na covid bebe kura no na Ghana na enkoyie dada Yado beko eye asoye a wo mo ehwe Ghana yapomuden ho ensam so ne de keka ho wo mu chemu a eye AstraZeneca vaccine nyame adom foforo kra ene okuade ya ebi ababepemu ewo kutoka wiemu shenjina bia sese die covid-19 edro no yenso yensa akabi ewo honom Yabebo era ni je kase no emu ne no na Empress Gift 1 wo chemu a eye ukopemu ewo nwumto ekuo no mu atitiriw eye Kristofo no wo mo eye nyantwom peseminkum nyanko a na wo mo eye ewo honom Yabekwa kowie kase no ewo Rwanda man no emu ne no na wo mo cha eye edroye yenya bi ewo man Ghana mu wo mo so nyame adom wo mo hwe anim a se ebi ebeba beka wo mo nsa Arishimama ensem no afofro ebi ka wehu dodo na yabobo no yeba bekinkan ede ama fasida fama Westlake Travel and Tour Super Mopkin dan be favor ni back to send semuna no nwumre wo mo kuta yemu yeba bekinkan kase yi ede ama Medina eye na nekuya achelba ye twa ye ho abasesia Daddy anume Betimi lete commando Daddy anume Daddy anume Yawo wakwa badum ba Western Travel and Tour ene batakali adosun intama yehu enkremu papa na so peso otukwan hu adia ene mekanfo Western Travel and Tour e dey amount so peso ko oman bi ti say USA Canada Dubai anase ewiase afana nyina na so peso ko sua ade bia no kwakoye owo bia o de beda Western Travel and Tour ye bebo amana ye de amana ye fe amwa kontu na just de open pepepe e de amawo simple only passport anapo birth setter o de beda ya Western Travel and Tour o me ni nyina bi e de amawo aye Western Travel and Tour after for wa o sha he nyina aye Dubai desert Anya ketua o betina moto so na de wa koransa efe keke itimi ka chu bi biara se we ye akwenya nso odi pepa na wa Western Travel and Tour for na we udi America ayo passport bi bia na nso wa ba na wa be shebi na we dey se we ni ense kate Fakwa we so ada Western Travel and Tour ase enyo mu aka me so mi se ni hwan a ese bi tukai ebe Dubai ebe hwe desert aye nuanu bi twae motos cars ebi ponko kwa ye di twa desert eya na me hwe wo TV so eya na me te but Western Travel and Tour ada Roma biso abe hwe be ti pass aye record desert no so wakasa fa wani be hwe enya yesi akwenya da ha mo bia so to be tukai me hiana say my friend Western Travel and Tour no we to kai papa enya Azra Travel and Tour foni na wo ba ha be di wadanse Western Travel and Tour na me damase so hwehwe ye tra kwan a ubehu ye wo afrawo Bit 9 Junction Salon TV building name so open to tremu biara so a the telephone number na go screen no
ase so for ya nchechemu biara wo hia biara ye de ni nyina ebedan o Whistling Travel and Tour, we say we deliver. Daddy anume, beti mi lete commando. Daddy anume. Yeah, the mob shunko kura aba ejama so ne dia ene Super Mopkin eya befun sano moba ya ye no kwan shunko so a enye na mafo dia ye de bo nsuo mu na da paper form ni bio da bi ye de bottle shunko ahye ho odi nsuo kakra bi ene gumu se eye dry surface eye wet surface nsuo ketwa bi ena wo hia odi be pa ho se ye wadwa ye se ye wo kitchen se ye wo office se ye wo living room ni hia ne se odi be fa ho nom ene gisam so ne se etwa no ho 360 it's me river to krobiam eyi efin bia efi ho ema efom ho no nyina ete wan ano no ye microfiber utime yi de wonsa esi ana se washing machine ema eho ete kama akwada penny obi biara etimi ede ne nsa esomu onsa ba ko pe na wo hia se odi bedi wunjuma enyina se ope dodo etu a boya so ye ewo enkran amalina dan no echi ye ne women's bank ena edi inhye mu obetia friend wa homatrofo no so ewo 0244-208888. Yes, Ansu Okoforidia Ultimate Phones, opposite New Jabin South Municipal Assembly. Afensu ye hia won a wobetu aton ewo Ghana afana nyina se wo be fresh our number way 020-781-6024 020-781-6024. Super Mopkin, Mob Munina Pabene. Adishima mama mensan so emo wadwo na mema wakwapa eye Salom onyunibremu aka ne kase ye free kase no ase nano enenre yada Ghana mampeni His Excellency Nana Adodankwa Akufo-Addo achenkwana na wonu bremu wode asokọbọ form ewo trede eno ewo asante montem na wo kiremu a agenda 111 sese wo man Ghana mu no wo ba besi ayaresabia ahodo makomako aha ni du bakon e de ama eye mensini ahodo ni hina na wono e na wo kiremu se won de ken promise wo promise a wo ye papa esansa wo ye bema wonsi nsuo mu ansa na wahamani ntini dwumadi wodi nyina no wo pese yehunu sampane ampa no wode nyome egu akwam a eguso a eye edwuma no eneno ya da trede wode asokọkọbọ fom e wo hono ma wo mo ba besi ayaresabia ede ama wo no ena wakasa chemu se eba no man Ghana wo pese bibiman mu no yenye number 1 eba na pomuden ho samundia yegina na nanso papa yenkonkotie ne sembia wode tudwa e wo hono. Whilst we upgrade facilities, we should invest in medical education and training of our health personnel, including expanding the use of IT for medical diagnosis and treatment in the Agenda 111 healthcare facilities being developed. This network of primary, secondary, and tertiary healthcare facilities will form the backbone of the vision to make Ghana the leading healthcare destination in West Africa. It is envisaged under a public-private partnership that the Ghana Medical Corps, a volunteer corps of medical specialists, which will tap into the skills and resources of Ghanaians and non-Ghanaians locally and abroad, using IT and telemedicine to support the delivery of healthcare and training, will be established by 2023. This will offer, in particular, to Ghanaian medical experts resident outside Ghana the opportunity to give back to their motherland in ways that will support and expand healthcare delivery. All these programs collectively will position Ghana as a medical travel destination in West Africa, with the potential to add some $2 billion United States dollars to the nation's GDP by 2020, and in the process, create some 50,000 jobs in the sector.
The implementation of Agenda 111 will be a huge undertaking requiring commitment, cooperation, and diligence on the part of all, government, professionals, contractors, traditional rulers, opinion leaders, workers, and residents of the various communities to enable it succeed. We owe it to each other to prove that we can do it. Adishimama Ghana Mampeni His Excellency Nana Adodankwa Akufo-Addo William Papa bi eka ne din ho na wote se wo kasa e wo hono no. Yeguswa eche kase no emu ne no na Frankatufo edema NDC amanyoko no wa fimpinu ne aduonu abato yeto ye emu Mampeni Dada John Dramani Mahama we free aprobase wo na wo da ase esanse nimpa de wo ye bi emma wa wosaye yi papa na wunyina ya enseni di enu nti wo kire mu a adisha no ma wo man Ghana mu titiru na eneto abato no edema no na mom de nyame atwero no eno a na ebemanu nti na fimpinu ne aduonu abato wodi ntwo no wodi ntwa na enye se wodi ntwo ewo se wo kwa aprobo na woda ase akwakopemu ewo Upper West mensino emu ne no na wo kire mu se di agenda 111 ni ya NPP amanyoku o mompani wodi egu apono si eka na wodi eba be wiewie yeso Ghana yamu yedeka o bosia ye busa ma sese ye nam kra na wo mo point nsa wo yeso Ghana fo na ekọ no bosia fo na no na wo musa agenda 111 ni na Ghana Mampeni His Excellency na Adodankwa Akufo-Addo wo ba be ye ni hina ne kire se yade wo ba bebuka de ama bosia bo enu nti na nani abra wo si agenda 111 wo ba be si ye hospitals ahodo de amaye ye nkonkotie Mampeni Dada John Dramani Mahama ni sembia wadi tutwa ewo etifi atoye mantel. And so in our time, I mean, you could look at our borrowing profile and see that it was going into two main things, into infrastructure to provide more roads, more hospitals, more schools, expand our ports and so on and so forth. And then also taking off high interest debt that we inherited. And so if we borrowed at an interest rate that was lower, then we use it to retire some of the high interest debts that had accumulated, especially the local debts, because that had mostly had a higher interest rate. So that's what a lot of the borrowing went into. We were criticized by our successors, as overborrowing, but like you were saying, a lot of what we borrowed for was tangible for people to be able to see. Several years later, you yourself are witness to what has happened from 120 billion cedis total public debt. Today we are almost hitting 400 billion, 370 something billion public debt, and what most Ghanaians ask is, what have we done with this money? It looks like most of it has gone into consumption rather than into providing the kind of infrastructure, that we need. It's only as an afterthought that suddenly they realize that, we must be doing some infrastructure. So Agenda 111 has been conjured. There's no transparency how the money is going to be, procured and all that. Is it going to lead to more borrowing, when we already have, such a high level of debt, hanging around the country's neck? So these are all things that we could build a consensus around if they were prepared to open up and involve everybody in doing so, but it doesn't look like they are. Yeguswa ejina Mampeni Dada John Dramani Mahama na so ye ewoye etifi atoye mantel no na wo kire mu se NPP amanyokwe wo mo kasa eche mu se eyade Ghana economy ya ye bisi basa nkofo a ekoma ede yen wo hawo ni amani eda yeso nyina ni nyina gina coronavirus corona baby bia befa bia corona enu nti wo mo kire se corona yi na ama economy no sese no enkoyi atete apansam na eno na wo twen wa mo adwene si bibi sansa na corona beba no na eyade o man Ghana no kra no yenkoyie ekom no na de dada corona de wode no hu betwa mu keke nanso no ma yemfa sobo no emo corona na mom yankasa economy no na enkoyie ansana corona no ebeba. Banking sector clean out. Aside from that, the debts, almost 20-something billion that has been placed on as part of the public debt, has affected the economy. And also the freebies,
during the elections, free water, free light, and all that. I mean, the finance minister came and said that they spent 19 billion on COVID relief. That's huge. That's huge. And so the indebtedness has to be paid for somehow. Right. And so that's how come they've introduced all the new taxes and all that. But with the way the economy is going, something needs to give. And I won't be surprised if, this administration eventually goes into some sort of program with the IMF. I won't be surprised. No, it's easy for everyone to see that the economy was in crisis before COVID hit. In 2019, I mean, it was obvious that the rate of borrowing was excessive, and things were not going correctly. COVID just exacerbated it, but already the management of the economy was in crisis long before COVID. Se omanfo bekaya encheye bia na fix the country ene NDC amanyoko no womo na na agye gyina mu papa ewo enkran ne mountain so a eye woni wonyamfo Johnson esiedu nkata General Mosquito ene empanifo bi wo mo gyigina mu a wo mo 18 sukoko kira ban se won fix the country no esan se yewu ekom de ye adwuma ne wo man no emu ene de keka ho enu nti wo mo etwa adwadwo ewo enkran ene ne mountain so na no nam so mamampeni dada John Dramani Mahama na proboyi mu a wakasa head ya tudwa a kire addition mu a wo mo ewo etifi eye atoye mantemu se eba ne fix the country enkofo bi e kire mu se NPP nko na wo mo ba ya adwuma eni ho no mo na no de wo kasa a chemu se nya NPP fo nko a eba no se adwuma eni omanga na mu de nya omanga na kora abibiman ni nyina no komu a eye adwuma sam no de enkoye enkwada na afi empempem na afi bia no wo mu wie universities ne de keka ho nenso adwuma wo ho no esa eno ti se wo mo ti wo mo gu monten so se wo mo pe adwuma ayede ne kwanso ano no na mom ma ye mfa so bo no emmo eye NPP amanyoko ye mfa mo ye hina esan se adwuma no ebi eni ho no wo kasa no sei na wo de ne nsem atudwa. Our children, the youth of this country, fix it is not a problem of only MPP. It's a problem of Ghana, all of us. And so when people in government think that these young people must demonize them, who must do this, it's not because of MPP. It's all of us. They are expressing disappointment in our collective leadership. And the earlier we listen to them, dialogue with them, if I was president, call a national strategic meeting on how we can create youth employment, sustainable jobs, because no one party has the answer. One of them has dropped out, a fear something, because she's been so hounded she can't take it anymore. And so she says, it's okay, I've dropped out. But her dropping out has not solved the problem of youth unemployment. It's still there, staring us in the face. Adishima Magana mampeni dada John Dramani Mahama eye woni monyamfo na hunu se wo kasa e wo hono mono wo se fix the country ne de yedi ye hina enche bia de ho bagim ne afese country ne san se ma no se no e ka me se wo mu tietie ye fa ho de su pa na obete na se be wo bi atwa na nanom e wonse do ne hina ye ma no e na mema no wo mu bu ye fa so enu tie enche ye so ye beti ye ho egumonten ne ye ne mema no ye de aboasi ani papa pa isan se de oba beti be ma beti mi aye no oba no beti mi aye ne 100 times enu tie enche bia ye so mu behunu ye ewo abonten ye gusu a ejina eye mampeni dada John Dramani Mahama ne nsem eso na eno na wo chemu se afimpinu ne eduonu emu abato ye yekoto ye na ene ye kobobo ye wono de wo dada ye mu an wo hunu se wodi aba no wo ba befa benwa no se wono ene ye mampeni ye nkwa bobo ya achimkwa na nado dan kwa kufodo ya sabo ni din ma meje mensa wo se wono an ekwo eye kukurudu eshi wono ye nkwa nkwatena wo so no iso wono an na esan kwa na no na wo chemu se wote ye ne de yade ha no nenso no de nyame atworo no na wo atworo enu ti afimpinu ne eduonu na ya bato wo mo ba betu de wo mo awi ata so papa enkwa basi ye betu abawie azana wo ma kwa kopie mu wo Supreme Court se wo mo kwa akotwene tan wo ma nkasa eye polling station anasa bato mpesu ane so no yento abani wienu na yade NDC eye eshi wo mo a na eko. We think that the party has a very bright future, and with some of the work that is being done, it will be a more formidable foe in the 2024 election. We expect to gain more seats in Parliament and to become the majority party in Parliament. And of course, we're going to fight hard to also secure the presidential
election in 2024. Right. So, I mean, NDC has won several elections in this country before, and I'm certain that in 2024, if the kind of work that we've started to do, bears fruit, 2024, the party should be able to come into government. And in addition, even for the sake of accountability, after 8 years, this government must be held accountable for its 8-year term, and nobody to hold them accountable than your opponent. And so after the last election, we sat and looked through what we thought. We set up about people who are conversant with this issue of electoral reforms, and we asked them to come up with proposals on, what proposals we'll present, to reform the election so that 2024 will be better than 2020. So they came out with a report, the party went through it, adopted it, and we've presented it to not only the Electoral Commission, but several other stakeholders. And currently, our team that drafted the reforms is engaging with different civil society organizations, faith-based organizations, to sensitize them on the need for those reforms that we have presented. So that is going well, and it's my hope that it will receive a favorable response, so that we have a better election in 2024. Ene ye bejina ye mampeni dada John Dramani Mahama ne nsɛm so eshi ene se ye beko eshi na beko se kukurudu se hwan yo ene MPP o NDC o ye hina ye ka ho ebi na atadwe yate den ne nsɛm bia ba betodwa echemu se kopie mu ewo kotoka wie mu hyengina bia ho no ma se de AstraZeneca vaccine o mainga na yasan enya eye 249,600 ewo man mu se UNICEF eni hu ne de keka ho ekoba tan ye wo mo hwe Ghana ya pomudin eho ensam so wo mo de AstraZeneca vaccine de match bosomi no emu ye wo pane no wo ma san de foforo aba bepie mu ena wuku ada ya se wo man Ghana yenye na yemfa enwo ye ho na ne sese no COVID-19 eduro no akoye mienu e de amaye Johnson & Johnson vaccine saranso na AstraZeneca vaccine eye Covax edumekuo no wo mo aboa amaka COVID-19 edure ya san enya foforo. Machi busumi mu ewo afimpinu ne aduonuba kwenyi emu na yade kudewo coronavirus eho edro ebabepie mu ewo man Ghana mu a eno no Ghana mampani na nadoda nkwakufado na wodi nkan ewo pane yi ebi na wo hye obibia so obetimi awobi esanse no na yebetimi de aboye ho ban efi yade no eho eye AstraZeneca vaccine na eno ne ya ababeto dwase kokopie mu ewo eye nkran Ghana ya hinkrowe mu hyengina bia eye kotoka international airport a yade AstraZeneca vaccine efa etoso mienu no asan ababepie mu ewo honom a eye enroma akomako 249,600 na womo etimi de ababepie mu ewo man Ghana mu a eye oswafo abedeche edema womo hwe apomuden eho ensam so eye ma meeting na mensa ene eye UNICEF na de womo ekeka ho na womo boaye na eduro yi yetimi ekokofa free eye wiemu hyengina bia eye kia na no na womo chemu a eyade ya eduro yi efi UK eman no emu eye Covax na womo etimi ede aboa na womo de ababepie mu ewo man Ghana emu nenti yeguso ane ye wo Johnson & Johnson vaccine ebi no enche bia eye AstraZeneca vaccine no efa etoso mienu no yebetimi na ya wo pane no ebi se de beyo na adehye no ma womo enya wo pane no ebi no womo so betimi awo pane yi ebi eno ene enigesem a ene wukuade ya eba betodwa ewo man Ghana emu Yadi echemu ewo nije kasiye no emu anenye Empress Gifty eye maami adoye wakasa edinenum se mu atudwa echemu se enkane no ya maami bi womo ebo nwom ani ye papa mo edamreku eye mama Esther ne de keka ho no na anka womo de womo nwom a womo bo no eye krojen womo ebo enwom no womo keka womo ho ebom na ebo chese onuado no
na ewo ho no papa nanso ene yi a wo eye mabunu ye wo mo abe ena mafo wo mo abe yi die kyese pese munkumi nya atwom ene wo pese wo to nwom no wo pese ni nua ebetu bi nempo no wo nwom a wo se wo fro bi na wone no eto no na wono kwa akwahye dem no wa record na wa ye ne poto na de aba abonten esanse wo pese ni nua beko akwakodu ba bi a wo na ni hina mu no wo ka kye se nya atwom ene pese munkumi nya de enya de yembeko ba bia mom yemfa nuado na yemfa eni dwuma no Mami Gifty adoye dodo na efrene se eyade Empress Gifty ne no na woche mu se enkane omanga na emu se wo edwuma mu na wonua ewo mu a wohunu ne se wankasa wo maami eyemu ba enu nti na dani de nyina no edwuma no eyade a etimi ekọ nanim etumpon egina ne nan so ma bibibie mu no mu so amowo edwuma ne mu no mani etimi eje na eno na wo kasa hede ababesi eye nwumto edwuma wo mo ewom na eno na woche mu se enkane ye maami bia na wo mo etonyom ye maami ne ye papa mu bia wo mo tonyom enum dada ye owura Mark Abraham saranso na edamreku Mama Esther ene de wo mo keka hono na eyade nwumto no wo mo to wo hunu ne se wo mo de wodo tema ene bia koye na eye edwuma no eno tidani dani nyina no na wo mo nwum no etimi epia obi tie bi kura na eyade ahom keka ewom nanso ene kame se ukopie mu ewo nwumto ekuo no emu a eyade wo mo se wo mo to nyamenwom kura no se be wo mo na sesie de kame se pese minkumnya ene eye twema mentwen na ekoso ewo hono mo wono nko animu anka wono nko na debia no wotimi etonwom na amanfo eboje ne so se ni nua etu bia nya de obetimi apia no na wakwakodu ba bia ewo se woduro na eno na woche mu se bia koye odo na ebetimi aboa ama eye nwomto no etimi agina ne nan so nemom ekoba ne se mpapemu ene menko na mepese meyeye dia ene entimi enye yesa enji se wonu abo wi asenwom ana se wo se be woto nyamenwom a bomoden a se wo betimi aboa no esanse munyina no eye nwom na moto nyankopon na nimu de oye enu nti na wode mo epie nwomto ekuo no emu enu nti muhunu ne se ba no se nwomto ekuo dia munyina moye nimpa ba ko ne yemu ma na emomo no eye twema mentwen ana se eye nya atwomode enyade a ebetimi aboa mo Alishimama asidana confirma dan be favor any back to send the seminar no ban is open seminar obedware na hona mani no ati yiram ene wo na mama ye se wo mo boss ya obe ma so na mana ene oba korati mi ka che be ma so peno na nso ni hina no na gina we de no eso saye break se ya nya de oba bia be ka che o se bra me pewo enti ko na kodware dan be favor any back to send the seminar na eni jensem ewo mu eni se back to sender no se yade bia na yetete wo bi na ato de ama se ye twere ana se dia ekeka hu kunu a woni nete obabi wa wi ataso wo ba beje back to sender seminar yibie na fa fifa wanim na ne de biara da no se wonku a he na nani ebegina wanim yedo ekwakopie mu ewo Rwanda man no emu ne no na wo mo echemu COVID-19 edro ya nyamiadom womo sa eba abekebi na ye kwa akoton wade kakra ye ba ye do be ko Rwanda man no emu daddy anume bechi mi lete komodo daddy anume ya mama kwa badum ba wrestling traveling tour ene batakali adosun intama yehu enkremu papa na so pese otukwan ku adia ene me kanfo wrestling traveling tour e de amount so pese okọ oman bi ti say USA Canada Dubai anase ewiase afana nyina na so pese okosua ade bia na okwakoye ohobia o de beda wrestling traveling tour ye be bo amana ye de amana ye fe amwa kontu na just de open pepepe e de amawo simple we passport anapo birth setter o de beda ya wrestling traveling tour o me ni nyina bi e de amawo aye wrestling traveling tour after for wa o sha he nyina aye Dubai desert anya ketua o betina moto so na de wa koransa efe keke itimi ka cho bi biara se we ye akwenya hunso odi pepa na wa previously travel and tour for na we good America ayo passport bi bia na nso wa ba na wa be hwe na we dey se we ni ense kache me fa we so ada recently travel and tour ase enyo mu aka me so mi se ni hwan a
I say we too fine. Ebe Dubai. Ebe share desert. Aye nuanu bi try motos, cars. Ebi ponko kwa ye di try desert. Eya na me hwe wo TV so. Eya na me te. But busy travel into other Roma. Mr. Babeshe, we have a pass. I record desert so. Wakasa for we ni beshe. Enya yesi. Apinya da hawo bia so to me to wine. The here say be free we travel and talk. No we to wine. Papa. Enya azan travel and talk for ni. Na wo ba ha. Be di matters here. We travel and talk na. Me damase. So shosho ye tra kwan a ubenwu ye wo afrawo. Bit 9 Junction, Salon TV building name. So pentichremu biara so a. Your telephone number na go screen no. Ase. So for ya ntichremu biara wo hia biara. Ye de ni nyina ebedan o. Whistling Travel and Tour. We say we deliver. Daddy anume, bechi mi lete commando. Daddy anume. Ye the mop shun kokora aba ejama so ne din ya ene Super Mopkin. Super Mopkin ya befun sa no moba ya ye no kwan shun koso a enye na mafo dia ye di bo nsuo mu na da paper form ni bio da bi ye the bottle shun ko ahye ho odi nsuo kakra bi ene gumu se eye dry surface eye wet surface nsuo ketwa bi ena wo hia o de paper ho se ye wadwa ye se ye wo kitchen se ye wo office se ye wo living room ni hia ne se wo de befa honom ene gisam nso ne se etwa no ho 360. It's me ratokro biam eyi efin bia efi ho ema efom ho no nyina ete wan ano no ye microfiber utime yi de wonsa esi ana say washing machine ema eho ete kama akwada penny obi biara etimi ede ne nsa esomu onsa ba ko pe na wo hia se wo de bedi wunjuma enyina se wo pe dodo etu a boya so ye ewo enkran amalina dan no echi ye ne Women's Bank ena edi inhye mu obetinya friend wa homa trofo no so ewo 0244208888. Yes, Sansu Okoforidia Ultimate Phones opposite New Jabin South Municipal Assembly. Afensu ye hia won a wobetu aton ewo Ghana afana nyina se wo be fresh an number way 0207816024 0207816024. Super Mopkin mob munyina pabene. Ewusia mame sanso emo wakwaba emerselom onyuni bremu akane kase yi eso fasida pa fama ye Westlake Travel and Tour sese de yakwantu hu nsamo no ayefofo le ede amaye connection mine no baby a wo hye bia manenhye hwa fa ho hawo nyina bedan ye Westlake Travel and Tour sese de ani jesam ewo mu ne se ye de wo Dubai no wakwakoye adwuma wo ho no manche unhunu me wa ha biem me ko Dubai me kwakoye ye sales manager wo ho no mo eba ne se yenye tomato kan ne de keka ho a me kwakoye bi eba no se wo pese wo adansie ho ne ma so na wo tonton a company wo ma wi ata so pa wo mo panimpa wo ho no a nice pese wo security man security woman brana fa bedan ye ewo eye Westlake ne ye no wonko Dubai na kokodi dwuma wo ho no mo sanse me kura me ba be ko ejammo eye Super Mopkin mop foforo kwa na bedwa so no ba no se wo fie mu eye jade hemfa wo betimi edibi apepa ho no ne ho no ate wan ede ama wo enu tituchemika na kokojibi na ye kwa kowie kase no wo Rwanda man no emune no na wo mo chemu anyame adom COVID-19 edro eye AstraZeneca vaccine ye yenye bi ewo ha yi a yenche bi a yenhina ye kwa kowo bi wo mo so enya bi ewo ho no ma wo mo enya ye 500 million ewo ho no ma wo mo ba behwe na adehye no ma ewo ho no wo mo de pane yi bi awo wo mo ho se de beyo na wo mo so ho betimi ato wo mo efiti se yade kodiewo COVID-19 eba beto ewiase afana nyina
eno enam so ema eye oman ahodo a womo sebe womo man no etumpon no eje ejisi womo ani so se won beboa na eye nkronkro anasa man ahodo a womo sebe womo sikasam enkoyie anasa womo mpuntuo no ewo fom kakra no womo etimi aboa womo na coronavirus edro yi ebi womo so etimi na womo nsa akabi ewo womo aman no eso na eno na eye United States of America eye USA womo chema na watwe mu womo ehwe animu se Rwanda ene man ahodo womo sebe womo mpuntuo no ewo fom no womo ede COVID-19 edrei ebi bekwa kopie mu ewo hono mu na womo nso adehye wo ho womo etimi awopane no ebi na eno ena womo chemu se ye ade Rwanda man no wom benya eye COVID-19 edrei 500 million eno betimi aboa na adehye no mo womo ewo Rwanda man no emu no womo nso etimi awopane no ebi na COVID-19 na etete womo no womo nso womo etimi ato womo no womo nso womo apomuden etimi esipi Adishima mana ha ene bebe makwan na ene ukuada kronkronwe eye ukuada papa bi ai hanyumre yi kase ye bobo ano ne hina no yede esie na hyene nso se kase no de to odwa no epi ene se Mampeni dada John Dramani Mahama wakokopie ewo etifi atoye mante meche Upper West Region neno ena wo ba pro na wada se he ya fimpinu ni eduane abata yetuye se de omoye yina no eso nani na pro bomu wode nsem etudwa echemu se eyade agenda 111 ni ekoso ya eyade omanga na bosia ena yesan kwa akwa na emomu no eka na ena ekame ese yede epeka enti yeguso a ebusebusa bosia enti enche bia yebekwa kobusabusa be agenda 111 na etimi agina ne nan so ewone kase mu wasandi tudwa se ba no se omanga na ye economy na wono ankasa no na waje agudada enti mayemfa ehye eye COVID-19 Nyame adom omanga na AstraZeneca vaccine eba bepie mu ewo omanga na mu ene ya ewo kotoka hwe mu hyengina bia mpanifo akire mu enche bia obi bia betimi awo panie no ebi Empress Gifty wo chemba kokopie mu ewo nwumtuokuo no ma wo so mo bonyam nwum kra no sese de nya atwom ne pesem nkuminya na eye wo mo ewo honom Mampeni dada John Dramani Mahama ne kase mu awo kire mu se yade wo mo asua ade papapa ewo afimpinu ne aduonu abato wo mo etuye emu anu ti afimpinu ne aduonu nan de wo mo awe ataso kianeke abenwa no ebeko NDC for ehonom Adishima mwana ne kasia ye boabo ano se Solomon Yunibremu akane kasia no yebuni komu se pen ewa hanom se asida confirm made kapema bena adobia Mr Wisdom Mr My Botre Chris won anything ni na wo mobo aye na yetimi ede kasia ebre amanfo wonso awoje bre na wutina fiehwe kasia yi ebi yemamumo ni sha enyajo ene eyokuada ekuya papa bi ekuya na ekuya hachelba me era me kenkan kasia yi edema ya crown